kapiga mlango. Piga mlango, mimi ndio nilikuwa wa kwanza kusukuma. Kasukuma ndani. Si mzee ameni attack. Nikaanguka chini. Kuanguka chini nilikuwa unconscious. Huyu mwenye ali mastermind aliwachiliwa kotini na mimi nilifungwa hukumu ya condemn by that time. Watu wanalia nyumbani. Nimefungiwa hukumu ya kifo na kunyonga. So na unajua there are different categories ya prisoners. Kuna wale wana serve long term sentences, kuna wale wana serve short term sentences, kuna wale wako kwa death row na kuna wale wako kwa remand. So ile prison nilikuwa hiyo sasa, kutoka kufika asubuhi kaona tu anachukuli. Hata mimi nilikuwa najua ninakufa. Sasa kumbe information imeenda home, mimi nimekufa. Bahati mzuri sikukufa. Nilitibiwa, kumbe ilikuwa ni typhoid ilikuwa inanimaliza. Nikatibiwa, nikarudi wapi? Nikarudi kwa prison kutoka kwa dispensary. Baada ya 1 month magistrate alikuwa anaitwa magistrate akaona na huyu jamaa analemewa na mwenzake pia mmoja ameshakufa, akaniwachilia. Kuniwachilia nilienda home. Yaani watu walikuwa wanajua ninakufa in the next 1 week. Kwa sababu ilikuwa ni wakati mtu akiingia prison, na hata ukimwona ilikuwa ni mtu akiingia prison either arudi na sanduku, ama arudi na the next 1 week akufe. Hiyo mambo vipi Tabloid Kenya White, na leo ni siku moja kubwa, ni siku moja amazing sana, na leo pia tuko na guest wetu ambaye ako na story yake refu sana. Najua watu wengi wanakuwa inspired, watakuwa wanajifunza mambo 1, 2, 3 about life, lakini pia hakikisha kwamba una subscribe, na asanteni sana kwa support yenye mmekuwa mkituonesha, kusubscribe, kushare, lakini story najua mtaenjoy sana. Msikose kusubscribe na comment, just comment, tuelezee hii story umeisikiza aje na umeienjoy, na tutakuwa tunashukuru sana. Na bila kupoteza wakati, wacha tuintroduce our guest wasikielewa. Mambo vipi? Mambo poa. Nice. Maybe kwa mtu anakuona mara ya kwanza, anajiuliza tuko na nani leo hapa, nataka nikupatie tu time kidogo ujiintroduce, tuambie wewe ni nani, umetoka wapi, umezaliwa wapi, na labda wewe ni mtoto wangapi kwa familia yenu. Tuelezee tu kidogo about maisha yako ukikuwa. Acha nikuwekee mic hapa. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Willis Ochieng Odero. I come from natoka Kisumu. That is Seme. My governor is Nyong'o. We come from the same area, and as we speak, mimi ni wakili na pia I'm a writer, and as we speak nafanya na organization ambayo inaitwa Justice Defenders. Nafanya kama legal officer, and I'm the firstborn in the family, and I believe I've also mentored them, and I've come from far, and that's why you have invited me. Ndio maana umeniita hapa leo. Nice. I believe. Maybe kuna mtu anataka tu kujua maisha yako ya utotoni yalikuwa maisha gani, umelelewa kwa familia na kaaje, na maisha yako ya utotoni maybe wakati uko shule yalikuwa maisha gani. Maybe take through kidogo. Okay. That's a very good question. Actually, mimi wakati nimelelewa kwa very humble background. Na despite that, my maternal family, that is mali mama yangu anatoka, ni watu walikuwa na wako na walikuwa najiweza kiasi ile, but along the way they picked me, and instead of me being in the family that I was born in,
walinichukua na wakani nikakana na my grandmother for almost I think during my life almost from when I was in class 4 up to yeah all those days yeah I was staying with my grandmother yeah. Nice. Yeah. Maisha ilikuwa maisha gani wakati? Maisha ilikuwa maisha magumu kiasi juu unajua pia ukikaa na grandmother saa zingine wewe anataka tu akupapase ya kwamba kwa sababu sisi kama Wajaluo unajua grandmother anakuitaga tu my husband anakuita bwana wangu, so unajua hiyo pia inakupea sasa uwezi ku just feel ya kwamba you are entitled, so to some extent, but my grandmother was also very a harsh woman. She didn't want like isemekana ya kwamba huyu amekana na grandmother wake ndio maana hawezi kufa, so we were doing like I was like doing everything and I was with my sister who was next after me and yeah with my grandmother, so like I was now the head of the house despite my age, but my grandmother could give directives because all my uncles were in town here in Nairobi, yeah, so based on that you find that I could do anything that I wanted that I felt I could be doing despite my age at that time. So I could go to discos, disco matanga or disco dance, and but all in all, I was a bright student. I was a bright child, despite being a delinquent. Even the head teacher could not believe that I performed the way I performed because I was nilikuwa mtoi tu ule tu rude tu, hata mwalimu angeweza kunichapaga kwa shule. Ukinichapa hivyo ni saa zingine na ukiniambia nilale hivyo, mimi nalala na tumbo, uchape tumbo, na ukiamua kunini mimi naweza toroka na niende nikuje tena. So I was very a rude boy in school, and my grandmother also could protect me sometimes because she also didn't want me to be touched by a teacher. So that made me to be at least big-headed, I can say. So I passed my KCP very well, went to high school, and then though I didn't complete. I was expelled from school when I was in Form 4. When I was just to sit for my exam. 2 weeks to second term. You know, the students, they usually register second term, and the last 3 weeks is when the registration is being done. So 2 weeks to the registration was when the names were being taken. I was expelled based on the fact ya kwamba mimi nikiwa kwa shule nilikuwa na some of my 3 guys, we were like the cartels of the school. So we used to purchase bang in large scale from Seaport, and we take it to Maseno University. 1 stone, but that time could cost, when we purchase it at Seaport, it could cost 7 shillings and 50 cents. When we take it to Maseno University, we could sell it at 35 shillings. So it was like a double-digit profit, even not double-digit. So we were making good money because we were in connection with Kahoot with a bus conductor. So the bus conductor knew that when he could see us, when he could spot us somewhere with uniform,
with the 3 bags. Wakati huo ndio hizi bags ya kuvuruta na nini inakuwa extended, unakuta bag imefika hapa, alafu iko na miguu imetokea. So sisi akituona tu tumesimama tu mahali kitu kama saa 11 amejua tu nini yake dili yake imeiva. Anaweka tu, anaharakisha tu hivi, anaambia dereva, anasimamisha gari, anaharakisha tu hivyo na anaweka kwa boot huko ndani. Fika tu kwa Maseno University hapo, kwa gate hapo, tunashuka. Sisi tunaingia tu kama student. Sasa hiyo kwanza tunaingia mahali kwanza, tuna change. Tunatoa uniform. Na change hiyo kwanza mahali tunajulikana. So tunaingia tu, huyo pia ni cartel wetu wa university wa student. So sisi tukisha change sasa kwa uniform kama student wa uni, sisi tunavuruta tu vitu vyetu tuki hawa jamaa wakitutangulia wanatupeleka kwa hostels. Tunaweka vitu zetu within 2 days, mali kila mtu amemaliza mali yake, tumepata pesa yetu, tunarudi shule Friday, Sunday in the evening. So head boy alikuwa amejua hii story yetu, na ikawa hii story yetu sasa imejulikana kwa sababu pia pesa tuko nayo, na bado sisi ni student, na pia wakati yetu tulikuwa tunafanya pure sciences. Kuna kitu inaitwa pure sciences na physical by that time. The 2 of us were doing pure sciences, except a guy who was doing physical sciences. Na wale walikuwa wanafanya pure sciences walikuwa wanajiita ni kama au ndio de la cream of the institution, kwa sababu au sasa hakuna vitu vingi, hakuna venye au watu wengine wanafanya physical unaweza wa control, kwa sababu wanasema ati hiyo ni subjects ya hiyo ni sciences ya wanawake. So based on that tukasetiwa, na sijui kama tulisetiwa, but naweza sema ilikuwa setup, kwa sababu the way the principal alitupata, it was in a very compromising situation ambayo tu kubelieve anaweza jua inaweza kuwa hivyo. So tukapatikana tu kama tumerudi, tunatoka kufanya nini? Tumetoka kuuza vitu yetu, na unajua ukiuza pia unakuwa mchomaji. Katupata mimi nilikuwa na kiberiti na stick moja. Nitachoma preps ndio niende nilale, alafu kesho asubuhi sisi tulikuwa tunasomaga asubuhi na mapema, tunaamka asubuhi na mapema kitu kama saa ngapi hapo? Saa 9 hapo, saa 9:30 ndio tulikuwa tunaamka, tunasoma hadi kitu kama saa 1. Saa ile watu wanaendea breakfast. So vile tulisetiwa, headmaster akatushika kama tumeingia kwa fence, na kwa sababu alikuwa amejua, that is what led to my expulsion and these other 2 guys. Nikawa expelled, na kwa sababu nilikuwa na pesa, mimi sikuenda home, nilienda kwa parents hapo Kisumu, nikawacha vitu zangu kila books nini mattress nini, na hata mzazi alikuwa ananiuliza, hata watu wengine walikuwa wananiuliza nikipita hivi, kwani umerudi kwa nini kwa half term? Na half term bado. Mimi nikamwambia tu hapana, sisi yetu imekuja mapema. Mimi nikaweka vitu yangu, na kwa sababu nilikuwa na pesa, nilikuwa na almost by that time nilikuwa na almost around 65k. 65k early those days. So mimi nikasema na hii pesa hii wacha mimi niende, kwa sababu kwa geography nilikuwa nasomaga one of the 7 wonders of the world ni Masai Mara. Wacha mimi niende kwa hii one of the 7 wonders of the world
na hii pesa yangu. Simi nikaenda Narok. Kwa hiyo trip ya kwenda Narok nilifikiria sijakuwa Kenya, nilikuwa nimefikiria kwani hatufiki, kwa sababu nilitoka nyumbani vile niliweka tu vitu zangu hivi na mimi nilitoka kitu kama saa 9 na nikaenda wapi? Nikaenda Kisumu, nikachukua gari hadi Nakuru, nikaenda hadi wapi? Hadi Narok. Nilifika Nakuru saa ngapi? Nilifika Nakuru saa 2 ya usiku, nikalala Nakuru. Nikaamkia gari ya asubuhi yake kesho. Nilifika Narok saa 12 ya jioni. Pitiana sijui barabara ndio ilikuwa mbaya, but by the way barabara pia ilikuwa mbaya wakati huo. So nikafika saa 12, nikatafuta mahali nikalala. Sasa nikaanza tu kuzuru, niko na pesa. Pia naona watalii wanapita wazungu. Sasa mimi nikasema, kumbe pande hii ndio Masai Mara. Mimi naye nikaingia kwa gari. Gari ilikuwa naenda Masai Mara. Kwanza magari siku hiyo ilikuwa ni zile ya machandarua, zile matatu ya machandarua, na nikaingia kwa gari. Juu mimi sitaki niingie kwa gari ya mtalii, but mimi nataka tu niende kama mimi nikaenda hadi Masai Mara. Sijui hata mtu huko, na ni tambarare tu, na huwezi ona kitu. Nikakuta ka senta ingine huko, sijui hiyo senta ilikuwa naitwa namna gani, nimesahau jina. Huko karibu kuna mahali inaitwa maji moto huko ndani ya Masai Mara. Maji moto upite huko uende sijui mahali inaitwa Segnani huko. Nikakuta ka senta ingine ndogo. Nikaona kufika masaa kama haya, nikaona hapa hakuna hata mahali mtu anaweza wacha mimi nirudi Narok. Unajua hata sijaona hata wale wanyama nilikuwa naona ni wale mapunda mlia, saa zingine hii giraffe ama hii ngati, hii donkey ingine hii ya so unajua hii farasi inakaa ngati, inaitwa ngati, the wild beast. Ndio nilikuwa nao, but mimi lengo langu ilikuwa ni kuona kama simba, chui, nini. Hiyo ndio ilikuwa lengo ndio ilikuwa nanipeleka huko. So sikuona hayo. Nikasema kufika masaa kama saa 10 hivi, nikaona lori inarudi inaenda Narok. Nikaingia kwa hiyo pia lazima ulipe. Hata kama ni lori lazima ulipe, si ati una nini. Kwa sababu kwanza wakati means of transport huko ilikuwa tu ni ile lori ya kupeleka vitu ya transport huko. So nikaingia kwa hiyo kanirudisha Narok, katafuta mahali ya kulala. So nimekaa Narok for almost 3 years. Kutoka hiyo siku nilienda. Na hii pesa nilispend, I think it was within, but kitu mzuri wakati niliona sasa inaelekea sasa, yani imefika nusu yake, nikaenda nikakodesha nikalipa for 4 months. Hiyo ndio ilinisaidia. So hii pesa ikakuja ikaisha, nikaanza mashida. Nikaenda nikafanya kware wapi, yani kware, siku yangu ya kwanza kufanya kware hadi mkono yani iliisha kama yani hadi kunini ugali hivi. Nilisikia maneno. Bahati mzuri baada ya kufanya hapo tena, unajua I was a very strong man. So nilikuwa naweza rusha hiyo, unaona hizi building stones, lori ikikuja kuchukua, wanachukua the youthful na energetic guys, ndio wainue kama ni 9x9, unaweka kwa hizo ni rocks. Hizo ni hizi tu hiyo kware hiyo. Kuna ile hizi imechongwa imetoka. So kuna hizo inaitwa hardcore. Pia kuna mahali inasanywa, kuna wale wanachimba hiyo mawe ndio ifanye nini. So inategemea wewe umepata kazi wapi.
na unataka upate pesa mingi per day. So lori ikikuja utupe mawe, utoke hapo, lori ingine ikuje, uweke kokoto, lori ingine ikuje, ufanye nini? Umepata tena ingine mahali utoe kokoto nini, utoe hardcore kwa shimo. So unafanya kazi mingi, ndio at the end of the day uwe na kitu nyumbani. So by that time kama ungeweza pata pesa mingi zaidi 100, na hiyo umetoka hapo kwa siku moja, umefanya sweat, unatoka hapo kama nini. But chakula ilikuwa ukikula ile mzuri yenye unafeel ukibai kwa hoteli ni 20 bob. So 20 bob hiyo umekula vizuri, but 20 bob inafaa ukule breakfast, nini, lunch, na kwa sababu ile kazi ngumu. So unajua unabaki na pesa kidogo. Maisha ilikuwa ngumu. Okay, that one is a story for another day, because I just also wanted to at least to get to who I am today, sindio? Yeah. So nilikaa huko for 3 years, nikakuja Nairobi. Siku ile nilikuwa nimenunua kiatu yangu. Before that kuna muhindi aliniajiri kazi huko Tunaro. Aliniajiri kazi tena ya kupeleka vitu wapi? Masai Mara, kupeleka supplies. Kwa hivyo nikajua hizo mahoteli zote, hizo ma lodges zote, kuanzia Norfolk, kuingia Buffalo, kuenda Mpata, kuenda Fig Tree, kuenda hizo lodges zote hadi urudi. Kuna magates hizo, iko na magates 5. Masai Mara iko na gates 5. Actually ni vizuri watu wanafaa watembee, wafanye domestic tourism, kwa sababu there are some things ambayo unaweza learn na ujue kama kweli they are very important. Kando na hiyo hiyo kazi ilikuja ikaharibika, kwa sababu nilifanya tulicollude na jamaa mwingine Mkamba, alikuwa tunafanya na yeye, na alikuwa na rafiki yake mechanic. Sasa kulikuwa na engine nyingine hapo ya Impreza Toyota, Subaru Impreza, bado mpya, imeimportiwa tu. So tulikuwa tunahamisha vitu. Sasa huyu jamaa mechanic huyu, kwa sababu tunahamisha vitu, akaniambia nichukue hiyo engine niweke wapi? Niweke kwa karia pale juu, nachana na the main body mahali tulikuwa tunaweka vitu. Kumbe jamaa ako na nia ya kufanya nini? Ya kuniseti mimi so wakati kila kitu tumeteremsha kila kitu kwa kutoka kwa hardware nyingine kupeleka kwa hardware nyingine, mimi nashtukia tu Minda ananiambia, "Uche, ile nini iko hapo?" Namwambia, "Si nini engine iko hapo." "Nani aliweka hapo?" "Ni mimi." "Nani alikwambia weke hapo?" "Ni nani? Kwani yeye ndiye anakudirect?" Hapo ndio kazi yangu iliishia. Kumbe alikuwa anataka kuniibia. Hata karibu ananishtua na ananipeleka kwa stage. Akarudi tu akaniwachilia. Mimi kazi yangu ikaishia hapo. Nikaenda tena mahali inaitwa Kisiriri. Hapo tu hapo tu Narok hapo. Sasa hapo ni mahali very green, inalimwa kila kitu, iwe ni ngano, carrots, vegetables, cabbages, yani. Nikaanza sasa hata nikafanikiwa tena vizuri, mpaka nikakodesha half an acre yangu, nikaweka viazi, nikachimba viazi, kuchimba viazi kupeleka soko. Si nikarudi tena Narok town nikiwa na pesa yangu tena ile mzuri, nimechimba kwa ile, nimeuza kwa
kwa ile viazi. So wakati nimejiprepare, nimekaa tena kama mwezi 2 hivi ndio nijue nitaanza kufanya nini. Ile pesa yangu sasa ikaanza tena kuteremka, nikafikiria nikapata kazi na Kenya Power. Kwanza ile kazi nilipata na hoteli fulani, na walikuwa nikatie NSSF, NHIF. Kumbe mimi sina ID. Tena nikakaa nikapelekwa nini, rafiki yangu mwingine akaniambia Kenya Power wanakuja kuajiri watu, na ndugu yangu ndio mkubwa huko, kwa hivyo nitakufix. Wakati nafika huko naulizwa ID, sina ID. Ndio sasa akili yangu ikapiga niende nitafute nini, ID. Wakati sasa nimenunua kiatu yangu sasa mzuri najua sasa naenda Nairobi. Nikipita Nairobi kwa uncles ndio niende ushago, na nilikuwa nataka nikipita Nairobi at least ni bye nguo pale Gikomba nipeleke nyumba, at least inaweza nishikilia nikiuzaga nifanye nini, ndio nikitafutaga nini, kwa sababu wakati huo kupata ID ilikuwa ni kama kupanda mlima, so it was a very long process. So nikajua nikipitia Gikomba ni buy nguo, kwanza nikae kwa ma uncles kidogo ndio ni buy nguo niende home. Wakati nimekuja hapa Nairobi nikakuta mahali niliwacha uncle alikuwa na stay ametoka, na wakati huo unajua hakuna simu, landline. Uncle ametoka. Huyo mama ndiye aliniambia uncle yako alitoka huko, ameenda wapi? Satellite. Sasa satellite sijui. Na huyu jamaa mwenye alikuwa na nini alikuwa niunganisha na Kenya Power, pia tulikuja na yeye na tukaenda na yeye, hiyo ndio iliniokoa. So akaniambia hapana, mimi ndugu yangu wako wapi? Wako Kasarani, ama ilikuwa ile estate iko karibu na Kasarani police station, pande hii nyingine inaitwa aje? Kuna nini nyingine hapo? Akaniambia tuende hapo kwa ndugu ya, tukaenda tukanini hapo. Wakati ikifika asubuhi nikaenda kwa anko. Unajua anko ndiye alikuwa ananilipia fee na hatujaonana kutoka ni expelled. Hatujaonana. That was the first time. But hawezi, kama kuna mtu ambaye ni your relative ni anko yako. Hata mama yako sio relative wako. Mama yako ni relative ndio, lakini relative wako kabisa ni anko yako. Hawezi akanini, kwa sababu anajua huyu. So I don't know what you felt. Wakati nikaingia kwa booth asubuhi, nikampigia na reverse call. Akapokea. Kaniambia tukutane mahali fulani. Tukakutana hapo CBD. City Square by then. Tukakutana City Square. Kanipeleka nikamgoja hadi saa 10. Akaniambia we piga raundi, utarudi wapi? Utarudi masaa zingine nikitokajo kimaliza job. Si nikapiga maraundi, kufika saa 10 tukaenda. So kuniona tu hivi, yaani hata familia yake wakati waliniona walishangaa. Bibi yake unajua alishangaa, wewe ametoka wapi? Hata tulikuwa tumejua kwamba huyu jamaa yuko. So walishangaa, but nikapewa maji, nikaambia walikuwa na hawajui mahali nimeenda. Hakuna mtu alijua mahali mimi nimeenda. So nikaambiwa enda kwa bathroom, nikaenda nikaoga, alafu akaniambia twende tupige maraundi. Tukaenda naye kwa club fulani. Mahali imetulia.
Sasa anaanza kuniuliza maswali maswali yenye huwezi jibu but tu anaona tu he's a prodigal son, so he just had to accept me. Nikakaa na yeye pia kidogo, nikakaa kidogo, na kwa sababu mimi pia nilikuwa boki, nikaanza tena kwenda nikasahau kuendea ID, kwa sababu tena nimepata ile nilikuwa nilikuja naye kutoka Narok, ile ID ya kuuza manguo, na nguo yangu hakuwa nataka. So nilikuwa akishatoka hivi ndio mimi na sneak, na nilikuwa nalalaga na kazini yangu mwingine, so tunakula huko, naenda hata na huyo kazini yangu naenda so hizo manguo sasa nilikuwa napigaga nayo raundi, nauza huko area satellite huko yote huko Kawangware, naenda nachukua zingine Kawangware, zingine naenda kuchukua Coachland, zingine naenda kuchukua, so nilikuwa na variety. Wakati huo ndio hii ilikuwa naitwa tumbo cut, ile ilikuwa nakaa kama tumbo cut imetokea. So hiyo wasichana walikuwa napenda hiyo. Sasa nilikuwa naletaga tu kibao, so nikishaweka hivi nilikuwa narudi kwa nyumba na pesa. Nikasaa nilikuwa naanzaga kuuza hizo vitu kuanzia saa 4 hadi kitu kama saa 8 na nusu. Narudi kwa nyumba, naoga, natoka pole tu. Sipendi kama na jog tu, nimevaa sweating yangu kutoka satellite hadi Pumwani. Sasa Pumwani hall nafanya training, nafanya mazoezi yangu, so kurudi ndio nilikuwa narudigi na but sikuwa napandia hapo nilikuwa napandia huku mbele kabisa, nikishapita hadi GPO, pandia huko mbele kabisa, ndio at least ni save. So nikafanya hivyo. Bahati yangu ilikuwa mzuri, najua mimi ni lefty. Na lefty wanakuwaga na advantage kwa boki, kama umewahi kujua. Hata siku hizi wale watu wote wametrain boki wanaanzaga kutrain na upande ya left, ndio sasa ifanye awe na advantage. South pole unacheza south pole, kama ni wewe north pole unacheza north pole. So hiyo kucheza kwangu left ambaye ni south pole ilinipea advantage kwa most of my opponents, so nikawa outstanding. Nilikuwa nichukuliwa na Kenya Posta wakati huo, nilikuwa nichukuliwa na Kimbo walikuwa wananitaka, pia walikuwa na Kenya Police walikuwa wananitaka, so nilikuwa tunaenda kucheza Kenya Open. Nilikuwa one of the people ambaye tunaenda kucheza Kenya Open. Wakati tumefika pale tumemesha everything, ID sina ID. Hapo ndio tena akili yangu ikagonga, wacha nirudi home. Wakati nimerudi home, nikapata bahati mzuri, nilipata ID kwa muda mchache, haikuchelewa sana. Nikaenda Kisumu town. Kisumu town maisha yamekuwa ngumu. Kurudi nyumbani. Okay, by the way, Kisumu town hapo ndio maisha yangu ilianza kutana around, kwa sababu police station was like, by virtue of being mimi sasa nimeingia kwa ile Baghdad. Sisi ndio watu tulianzisha ile kitu ilikuwa naitoka Baghdad, by virtue of being Baghdad nini. Sasa kila kikundi walikuwa na territory yao. Kuna jamaa hadi bado sahii anaitoka Lucifer, yeye bado hiyo alikuwa anatoka Nyalenda. Sisi tulikuwa tumeshika area ya Ubunga, Nyawita na Ubunga na Nyawita na part of Kondele ndio ilikuwa base yetu, part of Manyata and Nyawita and Ubunga. So hiyo ndio ilikuwa territory, kila watu wanakuwa na territory. So like by that time police station ilikuwa like our halfway home, you could go there anytime. So hiyo time
sema urudi Nairobi, wacha ukae tu. Wacha tu nikae tu Kisumu. Sasa wacha tu by the way, sikuwa nimekaaga Kisumu all of my life. That was now the first time wakati nimerudi mimi na nikapata ID, nikawasema wacha tu kwanza nilikuwa nikuje Nairobi, lakini kitu ikaniambia hapana, wacha tu nikae wapi, wacha tu nikae Kisumu. Sijawahi ishiki Kisumu, na hii ndio hometown. Si life ikawa sasa hapo sasa si unajua tu wakati umeingia gang mbogi, sasa ndio naita mbogi siku hizi, si ndio? So hiyo ni gang tu hiyo. Sasa gang ya Baghdad. Gang yetu ikiwa imejulikana sana, na ukiwa kwa mbogi unaweza fanya chochote bila wewe kujua. Ndio maana ilikuwa ni kama police station, ilikuwa like halfway home. Siku ingine nimepatikana na plies. Ilikuwa tu plies I think, na polisi, tukiwa wajamaa watatu, napiga tu patrol hapo kwa railway line, piga tu patrol kwa sababu unajua kwa gang si lazima utafute, ujitafutie. Napatikana na kawekwa ndani. Hiyo that was the first time sasa kuwekwa sasa wapi, kwa prison. Wachana na hizi, ilikuwa kama kwenda kwa police station mara umepatikana wapi nini. Hizo ilikuwa ni hizo hawezi kuhesabika, kwa sababu police station tulikuwa hata tumejulikana. Tukifika tu hivi, iwe ni ya Kondele, iwe ni ya Central Police Station, tukifika hivi base yetu inajulikana. So that was not a big one. So wakati nimefika prison nikakuta life huko ni kunoma. Kabidi tufanye nini? So nilikaa huko preparation to commit a felony. Tumepatikana na na plies. Ikabidi nilikaa prison, nilikaa rumande for 1.5, I think it was 1.5 year. Ulikuwa na kesi na nani time? Sasa hakuna complainant, kwa sababu preparation to commit a felony, hakuna complainant. Ndio maana huyu magistrate alifanya nini? Tuliwekelewa hiyo case kwa sababu si tumejulika. So hiyo ndio ilikuwa ni njia at least ya kututem. Unajua one of my best friend alidedi huko, na hata mimi nilikuwa na dedi. Hebu tupatie full story wakati umeshikwa kwa umefika prison for the first time. Tuweze ku understand. Unajua kwanza siku ya kwanza ukienda prison, yani unaonaga bado we bado huko, na hata hao bado wanakupimaga tu, lakini kuna wale sasa wale wanajitaga yani vinara ama nini, kinara ni sasa ni yule anaongoza hao watu au ule sasa, huyo sasa kwa lugha ya prison anaitwa mahuru. Huyo ndio sasa mahuru ni yule mtu. Kwa lugha ya prison iko na lugha 3. Kuna star, kuna ordinary na kuna mahuru. Sasa star ni yule mtu ameingia, bado hajakaa, bado yeye hajui chochote. Hata mwingine anaweza wanasemaga mkatia Kiswahili na apige rungu, kumbe yeye ndiye amekosewa. Mahuru ni yule mtu ambaye anafanya nini, yeye akinini hivi, yani yeye anakufanyia kitendo na yeye ndio anatangulia kusema vile amekufanyia. Na unajua prison na kwa ni yule mtu ameripoti ya kwanza wakati hiyo, by that time huyo ndio anasikia. So kitambo anze kuongea, kama kitambo star anze kuongea, yeye ameongea amnakata Kiswahili. Na mahuru sasa ni yule mtu hata askari anajua huyu siwezi nikamchezea, kwa sababu anaweza wekelea hata askari
kesi yoyote na askari na nini na bebe hiyo msalaba. So yeye ndio anapewaga kama kiongozi. Tena yeye pia endaji haraka, lakini step zake are well calculated. So those three types. Wakati nimeingia, sisi bado tuko na mafuta ya raia, wanasema kuna mafuta ya raia bado si tumejaa nini bado sina hiyo morali, bado wanatuangalia tu bado ya nini, but by virtue ya kwamba tuliingia kama sisi ni watu wa mboka. Unajua watu wa mboka hawatiti kama watu wa nini, wametoka wameshikwa huko shago wapi nini siaya wapi. So sisi wanatuangalia na macho ingi, but tuka maintain. Ikabidi sasa hii mafuta ya raia lazima ifike mahali inaisha. At that time chakula ilikuwa hakuna kwa prison, unakula once in a day. Na hiyo chakula unaikula saa ngapi? Saa 3. Ukibahatisha ukunywe uji saa 1 na ukule saa 3, ukae nayo, labda upate maradhi kidogo tena jioni. So ikabidi maisha ilikuwa ngumu, kulikuwa na outbreak, maji haikukua hiyo prison, ikabidi outbreak ya cholera ikatokea na typhoid. Sasa typhoid iliua watu wengi, watu walikuwa wanakufaga like ina asubuhi tu hivi, watu wakiamka unaona like 3, 4, 2 at least 2 bodies at least in a day. Asubuhi tu watu na wale wanakufia huko kwa hospitali dispensary pia huwezi kwa nini. So huyu jamaa yangu ndiye alikuwa wa kwanza. Tulishikwa watatu. Mmoja alitoka na bond na sisi hatukuweza ku afford the bond. So huyu jamaa yangu ndiye alikuwa wa kwanza kushikwa na typhoid. Sio kwa nini, yani vile tuliingia huko. Sasa yeye ndio akawa wa kwanza kwangu kushikwa na typhoid, akapelekwa kwa dispensary. So kwa sababu daktari alikuwa naona what is happening, mbona watu wanaletwa hapa kila siku. Akapiga patrol, ametoka hospitali, ametoka district hospital, akapiga patrol. Alinikuta mimi ile maji, unajua huko wanakulaga nini mboge, ni ile maji ya sukuma. Hiyo ndio labda upate vipande 3 kama umebatika sana, especially kwa rumanda. So na kaugali kadogo kama hii kwa kitu inaitwa mruru. So wakati anapiga patrol watu wengi walikuwa wamelala, but mimi yangu ilikuwa serious. Nimejifunika na chakula yangu iko hapo na natetemeka na niko kwa jua, na ni jua ya Kisumu saa ngapi? Saa 7. Hebu imagine jua ya Kisumu saa 7, umejifunika na bado unasikia baridi na umejikunja hivi na hujakula. Bila alinifunua tu hivi nini, akasema tu chukuni huyu peleke kwa nini. Alinifollow tu haraka, nikapelekwa pale kwa nini, kuna mahali inaitwa documentation, kawa transferred kwa dispensary. Alinifuata hapo. Huyo jamaa ndiye alinisaidia. Yule jamaa wangu mwenye alitolewa mbele yangu kuniona hivi na mimi pia nimelemewa, akaanza kuniita jina. Tulikuwa tunaitaga, yeye alikuwa anajiita Kizito, mimi ni Kibonge. Kibonge. Haki jamaa, nilisikia hiyo sauti hadi kitu kama saa 6 ya usiku, wakati nimepelekwa hapo kitu kama nilipelekwa hapo saa 9.
na nikatibiwa, macho yangu ikaanza na nikamuinulua hivi, nikamfanyia hivi, na yeye alikuwa amelala chini, sijui alikuwa amekataa kulala kwa kitanda, so nikamfanyia hivi, so akaanza kuniita jamaa aliniita hivyo hadi saa 6, nikakosa kusikia hivi. Jamaa kufika asubuhi kaona tu anachukulia, hata mimi nilikuwa najua ninakufa. Sasa kumbe information imeenda home, mimi nimekufa. Bahati mzuri sikukufa, nilitibiwa. Kumbe ilikuwa ni typhoid, ilikuwa inanimaliza. Nikatibiwa, nikarudi wapi? Nikarudi kwa prison, kutoka kwa dispensary. Baada ya 1 month, magistrate alikuwa anaitwa magistrate akaona na huyu jamaa analemewa na mwenzake pia mmoja ameshakufa, akaniwachilia. Kuniwachilia nilienda home. Yani watu walikuwa wanajua ninakufa in the next 1 week, kwa sababu ilikuwa ni wakati huu mtu akiingia prison, na hata ukimwona ilikuwa ni mtu akiingia prison either arudi na sanduku, ama arudi na the next 1 week akufe. Mimi watu walikuwa wanajua hadi na isitoshe walishapata information mimi tena kuniona tena walishangaa naona kama unajua ule mtu anakonda hadi anakuwa na mkia. Mtu akikonda vizuri anakuwa na mkia. So na kichwa inakaa hivyo, yani kama yani you cannot describe a human being kama amekonda na ameparara hii mwili, yani akijikuna hivi unaona tu yani nini dust, unaona tu dust. So fortunately nimewachiliwa kama watu wanavuna mahindi iko, watu wameanza kukula mahindi, maembe iko kwa wingi, chakula ilikuwa mingi. Mimi nikaingia tu kukula. Within that 1 week ambayo watu walinipea, na wanaambia hadi mama yangu, hadi wengine wanasikika wakisema kwamba yule tumempea tu 1 week. Within that 1 week wale walikuwa wanasema na ndio sasa walianza kuja kuniletea tena gifts. Wameona tena nimenona na nimekuwa kwani. So ndio nikaanza hii farming, what I was telling you. Nikasema wacha sasa ni engage my life in farming, kwa sababu nilikuwa nimesomea agriculture shule. Nikajua sasa naweza fanya hii na horticulturing. Nilikuwa nafanya vizuri sana. Within 3 months assistant chief alikuwa anapeana example na mimi. Assistant chief mwenye alikuwa akipeleka mtu huko, either urudi tena anaambia wazazi wako, either atarudi na jeneza ama akirudi so akaanza kupeana example na mimi, na amejua nimetoka huko. Though yeye hakunishika, so akaanza kupeana example, kwa sababu kwetu na kwa mali alikuwa anafanya baraza imeshikana tu na mali nilikuwa nalima. So hata watu wakipiga macho hivi nasema na huyu jamaa ametoa talent wapi ya kunini. Hiyo ndio nikaanza kufanya hiyo in large scale. Wakati nimeanza kufanya in large scale, ndio huyu jamaa wangu mwenye alikuwa ananipelekea manyiwa kwa ile mahali nilikuwa nafanya in large scale huko Mtoni, akaniletea akanikujia, tukaenda wapi kukunywa busa. Na unajua hiyo nimekaa bila kukunywa, hata sikuwa nataka tena nikunywe pombe, but akaniambia tu wewe tuende, kwa sababu sasa tumezoeana na yeye ndiye ananiletea manyiwa kwa pale kwa shamba akitumia punda hapo. Ndio that is what led to my arrest, kwa ile sasa nilete
nikakaa kwa prison for 18 good years. That very moment aliniambia tufanye tuende wapi? Tuende tukunywe busa. Busa ni breakfast, na nilikuwa nimetoka nyumbani sijakunywa breakfast. Nikamwambia hapana, mimi hata sijakunywa breakfast, nimekuja tu kwa sababu leo ni Sunday, nimekuja tu kumwagia maji hii seedlings na nirudi nikunywe breakfast. Akaniambia hapana, busa ni kama uji, utashiba hata hautataka kula lunch. Nikamwambia okay, twende. So that statement baada ya kuenda kwa busa, tukakunywa busa ikaisha kitu kama saa 7:30 hapo. Tukaenda tena kwa rafiki yake mwingine, tukakuta anapika changa. Sisi ndio tulikuwa tunapoesha tukikunywa. Sasa unajua, sasa ukianza kukunywa nasikia tu hamu ya kukunywa. Tukatoka hapo tena tukaenda kwa mama mwingine, akaoda, akaambia huyu mama lete apike kuku, alete atulete chakula. Huyu mama alikuwa anafanyaga hivi. Mimi sikuwa najulikana hiyo area vizuri, kwa sababu mahali tulienda is a bit far from our home. So mimi sijulikani hapo, lakini ni kwa mlima tena ni kwa msituni, so imejificha. Hata mimi sijui sasa mahali tuko, kwa sababu mimi sasa kufika kitu kama ilikuwa at around 8 hapo. Huyu jamaa mwenye tulikuwa tunapoesha changa kwake akakuja, akatubaia tena ingine chupa. Yeye umeongea tu na huyo jamaa, akaenda. Kufika kitu kama saa 4 hivi, around saa 4 hivi amerudi. Umekaa kidogo, huyu jamaa wangu akaniambia sasa tunapita kwa msituni. Dakika kidogo hivi kashtukia tu nimefika kwa boma floor. Iko na 2 thatched houses, na ingine ni kama mzee, but ingine ni kama mpya hivi. Na jamaa akaniambia tuingie hapa. Niambia hapo ni wapi? Ati wewe tuingie tu. Sasa si mimi sinakuwa directed, mimi sijui nini naelekea inaendelea. So kufika hapo, jamaa nasikia anasema fungua, na kumbe huyu jamaa mwenye alikuwa anaongea naye, tulikuwa tuna nini, unajua yeye hata hajalewa. Akafanya nini, nikaona tu anachukua kagunia ingine mahali fulani hapo, tunatoa hii nyundo kubwa hii, anato na huyu jamaa yangu akasema wewe fungua ama tupite na mlo. Ala, kumbe ni hivi. Namwambia bwana, mimi hapana, mimi siwezi enda kuiba kama nimelewa, nimejam. Kaniambia wewe unajifanyaga wewe ni kibonge, ulikuwa unajifanyaga ati wewe ni sio, alitumia lugha nyingine hapo, sio kile kibonge ni. So hiyo ni kama alikuwa anani radicalize. Wakati ameniradicalize hiyo, pia mimi nikasikia tu nimekuwa na psych. So nikakaribia kwa mahali yeye sasa amesimama na hiyo kanyundo. Sasa yule amesema hii ni nani? Kama ni nini, kama ni polisi kujeni kesho. Jamaa kapiga nini? Kapiga mlango. Piga mlango. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kusukuma. Kasukumwa ndani. Si mzee ameniattack. Nikaanguka chini. Kuanguka chini nilikuwa unconscious. Nimesikia tu kama mtu amenishika hivi. Na kumbe huyu jamaa mwenye alipiga hii mlango pia amepiga huyo mzee, amewacha amekuwa unconscious. Mimi pia niko mmoja wetu mwenye alipiga hii mlango ndio alinisukuma ndani, mwingine amenisukuma ndani, na mimi ndio nikaingia na yule mzee
kani-attack. Mwenye nyumba sasa. Mwenye nyumba kani-attack. Oh. Na vile ameni-attack na yule mwenye alikuwa na kibuyu pia na hiyo nyundo pia akampiga akawa unconscious. Sasa tukawa unconscious, kasikia tu sauti ingine, nimepata. Hiyo ndio nilisikia. So wakati nikasikia huyu jamaa wangu amekuja, amenishika hivi na shati hivi na shingo. Tukaenda. Ameniwekelea hivi. Tukaenda. So tunaenda bado nasikia tu, yani sijakuwa in my right state of mind. But nilikuwa na kwani nini? So kufika mahali ndio kwa mto hivyo. Kaniambia sasa fanya hivi, kila mtu apate haki yake. Mimi nilikuwa nimeumia na ilibidi niende hospitali. Na sikuwa pia nataka mtu yote wa nyumbani ajue. Sisi tena tukaenda kwa mama mwingine hapo karibu tu na nyumbani. Twende tukunywe, nikingojaga gari niende OC. Kumbe asubuhi ripoti imefika home. Mimi nilionekana ni kama nimetoka mahali asubuhi na nimeenda wapi? Nimeenda Kisumu town. Ripoti imefika kila mahali, nikaanza kutafutwa. Mimi nikafanya nini? Nikaanza kuhepa, but nilipatikana baada ya nilipatikana after some months. Baada ya kupatikana, sababu sasa Kisumu nilikuwa najulikana na hakuna venye walikuwa ni polisi wakikuja hivi na nimeseti tu group yangu pale, mimi niko katikati, wakionekana tu hata wakiwa kwa unajua criminal lazima ajuage nini askari, hata kama ni usiku hajakuwa kwa uniform lazima ajue tu hiyo ni askari. Hata anaweza weka tu nini hivi chini kwa ground hivi, nasikia hiyo ni kutembea ya askari. Techniques kama hizo ni they are very tactical. So nikajua nilisumbana na maskari. At long last nilishikwa. Juu ya hiyo issue ya nyumba ndio nilipeleka kwa prison. Nikakaa kwa remand, nikafanya case. Tulishikwa watu wangapi? 3. Mmoja mwenye alikuwa na hii kibuyu, alifanya nini? Yeye alitoroka. Alishikwa na akatoroka na akaenda kabisa. Mwenye alikuwa na ile nyundo kubwa, yeye alishikwa na akatoroka. Na ni kama kuna venye walikuwa wamesikizana na assistant chief. Akatoroka. Sijui kama so na tukapatikana na jamaa mwingine mwenye tulikuwa tunapoesha pombe kwake pale. Na kazini yangu mwingine na yeye hakukuwa kwa hiyo kitendo, but by virtue ya kupatikana na sijui ilikuwa ni nini imetokana na ilikuwa what was it, there is an item ambaye alipatikana nayo ambaye alipewa na huyu mwenye alitoroka. So hiyo item ikabidi ashikanishwe sisi na hao. So hao wawili waliwachiliwa. Huyu mwenye mastermind aliwachiliwa kotini na mimi nilifungwa hukumu ya condemn by that time. Watu wanalia nyumbani. Nimefungiwa hukumu ya kifo na kunyonga. Si nikaenda nikakaa prison and Kodiaga Kisumu. Na baada ya kesi kumaliziwa nikatransferiwa Kibos. Na kwa sababu mimi nilikuwa na ari ya kufanya nini? Ya kuendelea na studies zangu, pesa ndio nilikuwa nimekosa. I decided what can I be able to do nikiwa huko in prison, kwa sababu huko sasa hakuna kitu unafanya. Either ucheze mpira mahali kama hapa dry kama hapa, na hiyo mpira huwezi cheza for life. So I was thinking, so I decided to join Catholic.
because Catholic ilikuwa na a very good established library, so I could be reading, I could be studying, and from that I managed to study by myself French, na nikajua ya kwamba sahii hata even today I can read but I cannot speak. I can read and understand what is contained in any article in terms of French, but I cannot, because unakuta wakati huo kulikuwa na vitabu ya translation nini, so every early morning, very early in the morning, I just used to, if I'm dealing with the verbs, it is verbs and interpretations, so hivyo nikajua French, kaona sasa siwezi nikapata audio niweze kupasu hii, wacha tena nitafute kitu ingine. Bahati mzuri nikawa sasa, kwa sababu I was also a very bright guy, nikawa elected kama secretary, kama librarian. So hizo vitabu zote ikawa sasa ni juu ya nini, ndio watu wanakuja kwangu, na unajua mtu kama huyo sasa you are being given some privileges. Baada ya kukaa tena kidogo, kwa sababu huko nilikaa from I think it was for 3 years. Baada ya kukaa huko for 3 years after 1 year niliweza kusikia watu wengine wanaletwa transfer kutoka either committee, wanakuja kufanya makeses appeal zao either Kisumu ama Kakamega. So wakiletwa kutoka hizo prisons, nasikia zile reforms zinaendelea kama shule especially, kwa sababu mimi nilikuwa na hiyo ari ya kuweza kurudi shuleni. Nikafanya nini, nikashikana na jamaa mwingine mwenye alikuwa anaenda Kakamega, na ile kitu ilifanya tushikane na yeye, tulikuwa tunakaa na yeye nyumba moja. Najua pale sasa kulikuwa na almost 200 cells, na kila cell iko na around watu 8-12 they were around 200 and something kwa hiyo block moja. So na unajua there are different categories ya prisoners. Kuna wale wana serve long term sentences, kuna wale wana serve short term sentences, kuna wale wako kwa death row, na kuna wale wako kwa remand. So ile prison nilikuwa hiyo sasa, kutoka Kisumu wakati nimehukumiwa nikapelekwa hiyo Kibos, so ndio ilikuwa na long term ambayo wana sentence zao inaenda from 1 year to 21 years na death row peke yao. So unless mtu ameletwa kutoka either Kamiti ama Naivasha, analetwa hapo ndio aende wapi, apigwe transfer aende kusikiza pilia. So siku nyingine sasa, wakati tumekuwa kwa ward, tumesikia KCB wamekuja na project ingine ya kusaidia wale wafungwa wako na ujuzi fulani na wako karibu kutoboa, na pia wakalete vitabu. Wale wako na ujuzi ya kufanya, na wale wako na ujuzi ni wale wafungwa wako na either wana serve 7 years and up to 21, au ndio wanakubaliwa kufanya nini, wanakubaliwa kufanya kazi kwa wapi, kwa industry. Kwa hivyo hiyo kitu ina benefit tu wao peke yao, sio kama watu kama sisi wenye tuko death row. So ukiwa death row, kaona sasa hapa hakuna kitu ingine, labda ni usome hizo vitabu, lakini hakuna ujuzi ingine utapata. So that's when I started writing I told you I'm a writer. That's when I started to write my novel, which is in the Amazon and other bookstores like Levre, Watergate. Yeah. So you can find them there, and you can find the novel there. And wakati sasa hii KBC wamekuja, huyu jamaa akaniambia, Willis bwana,
wewe uko na talent bana, wewe ni mtu mwerevu bana, hata umesoma kuliko most of these people here. Na ile kitu unaweza fanya ni kuanzisha nini, kwa sababu hata mimi shule ya Naivasha na Kamiti nimeona ikianzi na mtu mmoja, na hata naweza kukuambia jina hiyo, that let me just not disclose that name, sababu hata niliweza kukutana naye baadaye Kamiti, though ni marehemu sasa. So akaniambia ilianzishwa tu na mtu mmoja. Kwa hivyo the brain you have, unaweza anzisha nini shule ya. By that time nilikuta kama nilikuwa pia nasaidiaga watu. Unajua the level of illiteracy is high in prison, like almost I think it is almost 98% of the people in prison are illiterate. 98% are illiterate. So most of the people were bringing their files. Mimi sina any knowledge in law, but walikuwa wananileteaga tu files zao, mimi nawasomea na watafsiria either kwa Kijaluo ama kwa Kiswahili. And that one developed my skills. Kwa sababu the more you read these rulings, the judgments, hata saa hii Wakenya wengi kupitia kwa hii impeachment anaweza kukuambia article 149 inasema nini. Anaweza kukuambia article 10 inasema nini. Bila kuenda kwa darasa. Hivyo ndio mimi nilianza kusoma sheria. So watu walikuwa wananiletea na nasoma. Kwanza kuna rulings ilikuwa inaitwa ya nani, ya Oguk, Judge Oguk. Huyo judge alikuwa akiandika judgment yake, na wakati huo kila judgment, wakiwa 3 judge bench, kila mtu anaandika judgment yake, ndio ile sasa ile mtu wakiwa majority ndio itaamua. So nilikuwa nasomaga hizo judgments. Kuna mwingine alikuwa Hancock na nani na Oguk. Those judges I love them. They mentored me in terms of my reading, kwa sababu nilikuwa nikisoma tu. So nilikuwa nasomaga tu hizo cases, sijui wendo, sijui kama ni case of identification, kama ni robbery with violence, is it recognition, is it identification, was there so you just read those cases, you just find them there. Was it voice identification, those things, yani you just find yourself unakuwa tu ni wakili by virtue of reading hata ile language ya, unajua language ya wakili is quite different with the ordinary language. Like sahi naweza kukuandikia a word na uone kama a sentence, uone kama inakuwa corrected, but in real sense kama utaicorrect ukitaka kuandika in form of ordinary language, haitakosa meaning na haita persuade the judge. So those by virtue of reading those judgments and kusoma files za watu wengi ilinielekeza kwa hiyo njia ya kukua wakili. But I was not aware that nitakuwa wakili. However, my mom, wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa nikikosa na aanze niweze kumdanganya, kumkatia Kiswahili, niweze kumdanganya. Alikuwa ananitaka kwenda huko, unakaa kama ukilika maloka. So mimi nilikuwa unajua wakati huo nilikuwa nafikiri hiyo kilika maloka ni kamnyama fulani ambayo inakaa mbaya sana, ambayo sasa haiwezi kuwa associated na human being. So mimi nafikiria amenitusi sana. Wakati nimekuwa kwa prison, wakati huo sasa radio imeanza kuingia. Asubuhi nasikia vernacular language. Nikasikia kwa Uguyo, unajua anakaa hapa. Nikasikia kwa Uguyo anaita sijui sasa anaanza sijui alikuwa na nani na marehemu I think, sijui profesa inaitwa Ngire, ndio nikajua profesa inaitwa Ngire kwa Kijaluo. President anaitwa Ker kwa Kijaluo.
wakili anaitwa Ukili Kamaloka. Ndio nikajua kumbe huyu mama yangu alikuwa ananiitaka Ukili Kamaloka na mimi sijui. Hiyo kitu nilienda kuambiaga watu wengi bwana. Mimi nilikuwa najua Ukili Kamaloka ni kamnyama ingine mbaya sana yenye haifai iwe associated na human being. So kumbe she was pushing me towards my where I should belong to without me knowing. So by virtue of being in prison, of being taken to prison, I started to read these judgments, the rulings, trial proceedings. Naona kila kitu inafanyika hapo. I was like being modeled. There are even some applications, kwa sababu wakati unaanza kusoma hizo vitu, sasa watu wengine wakifanya appeal anakukujia, niandikia appeal. Unaandika appeal, yani ya kubati, na unakuta mtu anaenda anawachilia mtu yangu ya kwanza. Wakati ile kulikuwa na kitu inaitwa I'm forgetting the name. Mtu alikuwa anapelekwa kwanza lower court, alafu kama ni murder charge anapelekwa lower court ndio inaamua kama he has a sufficient charge kupelekwa high court ndio awe ilikuwa ni committal bundles. So walikuwa wanasomaga hiyo lower court, ndio wanasoma hiyo committal bundles zake zote, ndio wanaamua huyu mtu anafaa peleke wapi awe charged ama awachiliwe wapi hapo kwa high court. So niliandikiaga mtu kulingana na vile alinielezea story yake. Wakati ameenda high court nilimwandikia defense vile alinielezea kulingana na kesi yake. Jamaa alifungwa siku moja. Kesi yenye ingefaa imfunge life, especially life, ama not more than 5, alifungwa 1 day kwa sababu ya ile vile nilimwambia ile defense yake ilifaa iwe, na nikamwandikia submissions na defense. Jamali based on hiyo ndio ilikuwa kesi yangu ya kwanza. Wakati sasa nimekuwa tena kibosi, sasa watu sasa wananikujia based ya ile ya kwanza. Unajua wakishasikia nini yako ya kwanza hiyo sasa ni kama hata mawakili wanakoga tu hivyo. Wakisikia tu nini yako moja hivi, kila mtu sasa anataka kujua huyu mtu ni nani. So watu wakaanza kunikujia wengi sana. Kawandikia wengine walikuwa na wengine walikuwa na kutupa, yani inakuwa dismissed, ama wengine walikuwa na wachiliwa, na mtu hadi wengine wamekuja kuniona baadaye nikiwa hapo ndani, wananiletea vitu kwa sababu mtu ameenda bila yeye kujua ya kwamba angewachiliwa na kesi kama hii. Tena kitu kingine, hakunaga kesi rahisi yenye haiwezi ikafunga mtu, na hakunaga kesi ngumu yenye haiwezi ikawachilia mtu, na zile kesi ngumu ndio tena inawachiliaga mtu kuliko hata kesi rahisi yenye mtu hakufanya. So si nikahone that skill, nikafungua shule. Huyu jamaa akani advice, tukafungua shule nikiwa tu hapo Kibos, nikafungua shule. Sasa academy nikatoka Kibos kama imegrow sana. Actually it was wakati nimetoka Kibos nikawa transferred. Wakati huo tulikuwa transferred kama mtu exhaust appeal, yani umekoto wa appeal imekutupa, so you are just left there to be hanged. Ndio sasa unapelekwa nikapelekwa kamiti. Nikawacha kama wanaenda kufanya their first exams in Kibos KCP. Kapelekwa kamiti kuenda juu. Kamiti ukisikia tu kamiti, kwanza ukiwa huko side za huko, unajua tu huko kwa sababu wakati kina Kentana Somalia sijui Kamlesh Patni ndio wako wapi, ndio wako huko. So sasa unaona tu huko brains yenye iko huko you cannot match with them. So I just went there. I was just to take a very low profile
and get back to school and stuff, because I already knew that there is school there, though I was not aware ya kwamba kwa ile condemn section mali tunaenda itakuwa na shoe. So I was not aware, but wakati tumefika tu hapo hivi, mtu wa kwanza kuonana naye kwa wakati nimefunguliwa gate ya kuingizwa kwa gate ya condemn block ni yule mtu mwenye mimi ndio nilimfanyia interview ya kujoin shule ya kiboss. Yeye pia alikuwa transferred wapi, akaniambia umefika hapa Willis, umefika sasa hata nikaona ni kama tena sio tena vile nilikuwa nafikiria, kwa sababu already that mood already imenichange mawazo ile nilikuwa na. Akaniambia baada ya kumaliziwa tu na askari hivi, akaniambia nikaenda, akakuja akaniona, akaniambia sasa hapa, it was on a Tuesday, hapa mimi ndio deputy na huko alitoka kama yeye ni mwalimu, mimi ndio nilikuwa principal. So akaniambia hapa vile umekuja we Thursday, kuwa tu ready kwenda wapi, kwenda shule, mimi ndio deputy nikasema kwani life yangu imeanza tu kufunguka hivi. So Thursday mimi nikaingia darasa kidogo hata hao wanafunzi wakafurahi vile ninawafunza nini. Kawa sasa tena within a week, not even within a week, within days nimeshika wapi, adopt to the situation as in sasa sikai kama mwenye ametoka wapi, amekuja kwa hiyo jela mgeni, nakaa tu kama mwenye kaka hapo. Baada ya muda kidogo nikapata promotion. Kwanza nilianza na primary kwa sababu huko nilitoka na kwa primary. Wakati wamefanya mtihani yao ya KCP ya kwanza kwenda kwa kuanzisha secondary, sisi ndio hao tukaanzisha secondary. Mimi nikawa nafunza biology na chemistry, hakuna mwalimu mwingine, mimi ndio nafunza hizo. Nikaenda nao ma students wangu, na ile kitu ilikuwa kwa akili yangu ilikuwa ni kufanya nini, watu wakifika form 4 na mimi nafanya nao hiyo form 4. So mimi nawafunza na nafanya review na na revise. Nikaanza nao form 1, form 2, form 3. Wakati wana sit for the exams, si mimi naye nikasit nao na kupita. Sasa nikaanza kufikiria sasa, na tena nikiwa huko nikawa promoted, nikakuwa deputy principal, of which I was also a very powerful person kwa prison. Wale sasa unajua wale unajua kwa prison kuna clusters. Kuna wale hata akiongea na askari atamsikia, na ndio sasa watu kama kwa sababu wewe ni principal, you can explain something so nikasit for the exams, nikapita. Kitu kingine akaniambia sasa, kwa sababu hapa mimi nilikuwa nataka sana kazi ya ualimu, especially wa sciences, na nikaona hapa hakuna vile na upgrade niwe mwalimu wa sciences. Nitafanya nini? Wacha basi niende nifanye at least skills yote, hata kama ni ya sikuwa nataka tailoring, hata kama ni ya metal engineering in terms of mechanics ama nini ama how do you call fixtures, welding, that is welding, ama niende. But sikuwa nataka mbao, kwa sababu pia mbao nilikuwa naogopa vumbi, so sikuwa pia nataka mbao. But nilikuwa naona because of the industrialization thing ambayo inaweza sell sana ni mtu akifanya fixtures in terms of welding and fixtures. So I wanted to do that course, but pia nilikuwa naogopa macho, hiyo kuchomelea hiyo pia nilikuwa naogopa. So nikiwa tu mwalimu bado, so nikaenda nikaongea na
na afande wa uniform staff officer, teacher. Yeye sasa ndio overall in charge. Nikamwambia mimi sioni kama mimi nataka nipate skill kwa sababu hapa sasa nitakuwa tu mimi nasaidia watu na hakuna kitu mimi najisaidika nayo. At least hata kwa sababu unajua at one point one day nitatoka raia. Niko na hiyo so at least hata nikitoka niwe na skill fulani. Wacha niende metal but bado nitakuwa naenda saa fulani, na kama kuna agency naweza itwa na nikuje wapi na nikuje kwa sababu mimi ndio nilikuwa deputy principal. So na pia ndio mwalimu ambaye ametegemewa kwa sciences, na pia nilikuwa nafunza watu wa business mathematics. So wale watu wame enroll kwa how do you call it CASNET exam. But mimi nilikuwa nataka kama siwezi fanya hii, so nilikuwa nataka nifanye hiyo accounting, but sikuwa nataka accounting sana, nilikuwa nataka CPS, but walikuwa wanafanya accounting sana. So mimi nikasema badala ya hiyo wacha nitakuwa tu na funza but nitakuwa naona mahali itanifikisha hii accounting. Wacha mimi niende kwa metal. So nikafanya nini? Nikaenda kwa metal baada ya 2 weeks. Siku hiyo nilikuwa nimefanya welding, macho inaniuma. Sijaenda industry. Nikasikia tu mtu ananiita. Nimelala tu kwa block. Nimelala tu, macho inaniuma sana. Nimelala tu kwa block na results imekuja already nimepita. So nasikia tu mtu anaita jina langu. Mimi kutoka nje hivi naona ni askari. Huyo askari pia alikuwa rafiki yangu sana. Akakuja akaniambia, Willis, kuna kitu mzuri imekuja hapa and you are our product. You are the only product we have here. Ambaye amemanage kufanya nini? Anaweza manage hiyo kitu kulingana na vile ulipita exam. So mimi nikafanya nini? Akaniambia twende. Si tukaenda. Kwenda hivi nakuta mzungu ako hapa. Akaniambia huyu mzungu alikuwa Mjaluo, huyu jamaa alikuwa Mjaluo. Akaniambia huyu mzungu anataka watu 20 ambaye wako na C+ and above, na wako na C+ and above wafanye diploma in law with the University of London. Kwa sababu umepita, you qualify for this one. Yaani vile sasa unajua siko nimechukua result slip yangu hapo, akaenda kwa nini akanitolea. Wakati nilionyesha tu huyo mzungu hivi, mama huyo msichana akasema in prison this one is direct ticket, this one has already qualified automatically qualified. So mimi hata si kuandika hizo statement of purpose nini. Mzungu mwingine akakuja akaletwa akatushughulikia, kwa sababu sikuwa nimechukua sijui nini ya class 8 ilikuwa ishughulikiwe ndio ijue kama nilikuwa na KCP. Kaenda akashughulikia, walishughulikia wakafuatilia, ikawa compatible na ile ya KCP. Si mimi baada ya muda kidogo hivi nasikia tu I was one of the people who qualified for the course. So we started with the diploma, and the first batch of the books that were brought, it was 5.8 kgs, and I was like, 5.8 kgs, mtu anataka nisome niweke kwa akili yangu yote.
And with the prison environment, it's not easy. You have to be resilient enough so that you undergo that thing, because like mimi ndo nilikuwa in charge ya ward. That was, I think it was the only smallest ward like this one, exactly this space here. So ilikuwa inaweza beba watu kama 56, at least 46, and mimi ndio nilikuwa being the overall in charge ya hiyo ward. So wewe you are given a priority. Hata wewe chakula yako inaletwa na mtu, wewe kila kitu yako unapataka hapo, na yako mahali unalala sio kama hao wengine, inakuwa separated. You just sleep by yourself, na ujifunike ile blanketi unataka na ile mattress ukitaka kuweka 2 ama 3, so long as hao wengine pia, kwa sababu wewe ndio in charge yao, uone kama kila mtu but hao wanalala wakifinyana hivi. So but that one gave me an advantage. What I could be doing, mi nilikuwa, kwa sababu masaa kama haya watu wamefungiwa ndani, unless we ni trustee ama we ni wale watu kama sisi ambayo tulikuwa walimu, bado unaweza zurura kidogo kidogo, ikifika kitu kama saa 12:30 uingie, but hao wengine sahii wameingia. So nilikuwa na wawacha watch TV, wakisha watch TV hivi mimi naanza kulala kitu kama saa 3 kama saa 2:30. Hata kama usingizi hakuna, but at least tu nijiwekele, ndio ikifika saa 7:30 nimeamua kama wamelala sasa kwa sababu huko wanaongea tu. Kwa hivyo masaa hayo huwezi ukasoma hadi kitu kama, hata wakipigwa mlango hivi na askari wanyamaze, bado kuna wale wataongea, but ikifika saa 6 hapo wanaanza kunyamaza. Saa 7:30 wamenyamaza. So wakinyamaza ndio mimi sasa naamuka. So nachapa kitabu yangu hadi saa 12, naamkia maji baridi. Shamkia maji baridi hivi, niko fresh, nakunywa breakfast yangu, naenda shughuli za kawaida kama ni shule bado, kwa sababu sasa kwa sababu tena nimepewa hii opportunity sasa, ile ya mambo ya welding nimewachana nayo. So tena inabidi sasa niwe tena mwalimu, na kwa hii sponsorship tulikuwa sponsored na organization. It's based in the UK. It's called African Prison Project. Currently it is called Justice Defenders, na ndio bado nafanya na hao sahi hadi wa leo. Mimi niko based Machakos, niko based Machakos as a legal officer. So ilikuwa ni ya kwamba ukisha join the program, in as much as you are studying for the degree, but we started with the diploma. The first batch started with the diploma, and then we progressed to the LLB, which is the degree. So it was like after being enrolled into the program, the APP program, you are by that virtue being trained as a paralegal. So we were trained as paralegals. So we were also offering the same services that I was offering but now after having undergone a training as a paralegal. So I became the first because in those in the paralegal office we must have structures. So I was elected as the first registrar of that of our station. Actually, for the organization, I can say that I'm proud to say that, without any fear of contradiction.
So I was the first registrar, but that was based on merit, not based on merit, but because all of us were equal to the task. So they gave me that opportunity. I'm also very thankful to them. And we managed to pursue our course until majority of us, some of us completed in 2017. I think there were just few, and some of us completed in 2018. And then in 2018, by that time, remember, I was now serving a life sentence after having been commuted by the Kibaki regime. He is the one who committed us in 2009 to serve life sentence. So it is there is a decision in the Supreme Court called Francis Muratetu. We were the architecture of that decision. We were the ones who crafted the submissions, and because Muratetu was someone who was capable. Now that's what made him to him to go to court because of the amount of money required in such kind of petition. So that's why he appeared in. But we were our class, the paralegal, the paralegal office, or the paralegals of justice defenders currently, initially, APP, were the architecture of that decision. So by that time, in 2018, is when I completed, and after completing, I immediately after 2 weeks after sitting for my last exam, I lodged a petition in terms of resentencing based on Murwatetu, and that is how I got my reprieve, because when I went to argue my case, I argued my case alone. All along, no one represented me except at the Court of Appeal when I was given the advocate of by the government, but he could not argue my case. But he's also a very prominent guy. So I don't want to blame him, but it was meant for me to be in prison so that I could get my, how did I start my story? That destiny shaper or whatever. Yeah, I could find where um, um, my destiny is laid. Yeah, because were it that I was released with those people, maybe by right now I might not have been speaking with you here today. I could have been I could have been six God. By virtue of being in prison, God destined it to be so, and that's where I got my law degree, courtesy of African Prison Project, currently Justice Defenders, and I'm very thankful. And as I said, I'm a writer, I do research, and I do so many things. I'm also interested in politics, and yeah. Wow. Ulikuwa umeserve miaka ngapi before utoke? Before nitoke, si nilikwambia 18 good years in prison I spent. Ni changamoto gani ulipitia sana wakati uko huko, na nini ulikuwa na go through mind yako, kwa sababu pia unajua uko na familia hiyo time, maybe uko umemari, nini ulikuwa na go through mind yako hiyo time wakati uko ndani, mbali na kusema unasoma unataka kusoma? Tuambie nini ulikuwa na go through, na tena mambo yako na familia pia ilikuwa hiyo time. What was worrying me a lot ni kwamba my peers, all of them were married and were having families, yet myself I was. That is what was worrying me a lot. But I thank God when I came out from prison, I also established my family. So it was fate. Yeah. Nice. Tuelezee hiyo time ndio umejua leo naenda home, feeling ilikuwaje, na ukitoka hapo ndani ukapata imechange nje? By the way,
wakati nimeenda petition for a sentencing to be given a sentence instead of life sentence. I was given a 20-year sentence, and by that time I'd already served 18, meaning I was left with 2 years to serve in prison. And then one of my colleagues, is even a colleague now, is working in the global of justice defenders. We are with him at committee. He drafted a petition called Petition for Resentencing. And that petition, not resentencing, but how do we call it? Section 46 of the Cap 90 of the Prisons Act. It's called remission. Petition for remission. Sorry. So remission. There are those people who are being given remission. Remission is like if you are sentenced to serve 20 years, the prison, based on your character, they will deduct 6 years, 4 months, a third. I think it is a third of the term that you are serving. So if it is 20 years, you will serve 13 years and 4 months after the remission. But there are those ones who are exception. They are not given a remission, like robbery with violence. They are not given remission. So this guy petitioned the court, and that is when majority of us got a reprieve, because I was left to serve 2 years in prison. But by virtue of that petition, which was in Machakos, the ruling was that we are supposed to get remission based on the resentencing. Yeah. So that's how I got released before completing the 2 years which I was left with. And the day that I was to be, because that we were not expecting that that petition to go through the way it went, and the day that we were told that, actually, in prison, as I told you, there are categories of inmates. There are the trustees. We have even stage 1, stage 1, stage 2, 3, and stage 4, and the trustee. So when I was back in Kodiaga, I was a trustee, meaning that's a special category of inmates. So we were released, the 5 of us, 5 trustees in the prison, and that one is like the prison is shaken, because by being in that position, it means that you are very influential. Either there's something you are doing better than the others. Yeah, exactly. That's what makes one to be promoted to that special category. Even the treatment is like you just sleep like, you sleep in bed. Everything you are being served. Yeah, it's like so. Despite the fact that you are in prison, so that is what will make you to just feel that you are a prisoner. But by being in the special category, you get all the privileges. So we were released, the 5 of us, the five trustees, and the night that we were supposed to be released, no one can sleep bwana. You can't sleep. You can't say. Siku hiyo unajua tu, you are very anxious, unajua expectations, and then unaona tu unajua ukiwa prison, like ukikaa vile tulikuwa tumekaa, like there was a time when ladies were not allowed in prison. There was a day I saw a pregnant woman. I was like, hey,
is it real? And there was a day that certain organization came with children. We were like looking at the children like they're species from another universe. So those expectations, when you are inside, you have been locked inside there for all that period, and you are getting back to see them alive, you just feel like okay, that very day, that very night sikulala, na hakuna mtu yote mwenye anaweza lala hata kama ni nani, huwezi lala. Na pia marafiki pia wanakukujia, kila mtu anataka juu, unajua ukiwa huko na ukiwa in that special stage, you have so many things that you can give to friends in terms of soap, yeah, those things like that. Yeah, so like many people even coming to you, your friends, like the ones that you are staying with together in the ward, they don't want to. Each and every person wants something from you, and you must give them. So you must make sure at least each one of them is contented. So there is no time even for sleeping that night. And finally, I was released. When was it? 13th of September, 2019. 20 October, I went back to committee. We graduated. You can find my story in the African argument. You can see, yeah, in the African argument. Just Google African argument. Willis Odero. You will find my story there. Yeah, and some other articles written by Peter Tieno in terms of my story, how it is, but not the bigger picture that I'm giving you today. Yeah, that was just a synopsis of what I attended while I was in prison, or when I graduated in, in 2019, 2019 October 31st. Before to wind up, nataka utupatie ako ka feeling kenye umetoka, umeona ndio gate ni read, unaenda home, na ulisimama wapi mara ya kwanza, na ilikuwa aje kuona taa nini? So, Nini imebadilika yote? Actually, wakati nimetoka, kabla sijatoka, kwanza kulikuwa na delay pale kwa documentation office. Sijui nini walikuwa nangojea, na tumeitwa kwa block saa 2, tukakuja tukatolewa saa 10. Kama tumekaa hapo, tumevaa raia nini, tumevaa nguo zetu za raia, kila mtu anakujaga tu anapita hapo, inmates wanapitaga hapo, wanatuona, wanatupigia gwaheri, wengine wanataka tu wakuongeleshe. So that they kept us for very long time. I think they were waiting for a signal, but eventually it came. And then the first person I met was my sister, 2 of my sisters, and I greeted them, and we were two guys. The others had already gone, and we were only 2 now who are remaining, and we were headed to the same direction. So we just trekked for a while from the main gate, from the main gate to the entrance of the prison, where we boarded a vehicle. And the first thing that I saw, which was quite unique, was a cow. You know, in the main prison, you don't see a cow. It's not. It's different with the medium prison, because in the medium prison there are those ones who go for herding of cattle, but the first unique thing that I saw was a cow and a chicken. That I think it was a chicken, and then a cow. Yeah, they were very unique. But a chicken was not all that unique, because when I was at Naivasha, I could see some chicken and ducks. But the cow, even the time I saw it, like
you see, when a cow is a cow is now it is being fed properly and it is now relaxing. Yeah, I just wanted to just have a look at it for a while. Even my sisters were wondering, hey, what's this guy looking at? I told them, I'm admiring this cow. Yeah, so that is something that actually it made me to feel the ambience. Even I wanted to just get closer to where the dung was so that I could feel that. Wow, wow, uh, uh, your story ni story ina-inspire sana na mm, inafunza. mm, Maybe last message kwa youths, kwa mtu pia anataka kuanza maisha, tukimalizia pia tunaona giza inataka kuingia, tukimbia haraka kidogo. And my message to the youth is that in life everything is possible Sure. so long as you are determined. Determination is the key to life. The other thing is humility. If you look at my WhatsApp, how do you call it? Yeah, the message in my WhatsApp caption is that humility is the mother of all virtue. Were it that I could have maintained the way I used to be, I could have not have studied while in pre. I realized that humility is the mother of all virtues while I was in prison. Therefore, for the Gen Zs, make sure that you are humble, make sure that you are determined in life. Purpose in life is achieved by hard work. Don't depend on handouts. Get to go for what you need in life. Thank you very much. Wow. I'm inviting you for a graduation on the 26th of November. Some of our colleagues, courtesy of Justice Defenders, will be graduating. Like I told you, some of my colleagues who have been admitted to the bar will also be present. Maybe you can hear one or two stories from them, just a clip of them, so that you can wrap up this story with that one, with those ones, on the 26th of November this month. So, nice. So long as you have a media, whatever, I believe you'll be allowed. Or do you want me to? But because you are a media, you'll be allowed to get in. It will be having so many media coverages, even the BBC, everything will be there because the organization is big and it will attract so many media fraternity. So just make sure that you be there very early in the morning. Actually, I'll be giving you a heads up when I'll be headed there. So thank you very much. So maybe last to tupatie the phone number, maybe kuna someone amewatch your story na anataka ku reach out. Okay. My phone number is 07 599 177 46. Willis Ochieng Mudairo. Thank you very much. Wow. Imekuwa story noma sana, imekuwa story ya kuinspire sana, na wakili story yake imekuwa ni kama movie. Najua watu wengi watakuwa wanaenjoy sana, lakini hakikisha kwamba una subscribe na una share na una comment, unatueleza story ya wakili imekugusa kiasi gani. Till next time, bye bye.